Hello, my name is Preethi, TRBEEE படிக்கலாம் வாங்க. Today we are going to see a set of 4 questions based upon the fractional kilowatt motors. The first question is, 1 metric horsepower is equal to dash. So 746, we can able to see 4 different options here, am I right? First of all, you should know the basic relation between kilowatt and HP. The horsepower and the watt are both the units of the power, okay? So it means that the rate at which the work is done. So watt அப்படினா வந்து இந்த SI systemல we can talk it as 1 watts equal to kilogram meter square per seconds cube. இந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம். But as horsepower எடுக்கும்போது we'll be having 3 different types. The first one is the electrical horsepower, and next one is mechanical horsepower, and third one is called as the metric horsepower. Electrical horsepower நாதா 1 HP is equal to 746 watts சொல்லுவோம். Electrical horsepower, okay? Mechanical horsepower அப்படினா 1 HP is equal to 745.7. எவ்வளோ? 745.7. Whereas in the case of the metric horsepower, 1 HP is equal to 735.498 சொல்லுவாங்க. It is approximately equal to 735.5 watts. So these are extra information. What about mechanical and electrical and all? So 1 metric horsepower is equal to 735.5 watts. Okay friends. And now the second question is, which type of starter is used to operate the single phase induction motor? So single phase induction motor எடுக்கும்போது, so we can able to use the direct online starter. So as the name suggests, DOL, direct online starter அப்படினாலே வந்து the motor is started by connecting directly to the supply at the rated voltage, okay? So இந்த DOL எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா stable supplies and small induction motors up to 5 HP நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம ஸ்டார் டெல்டாலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 phase induction motorsக்கு we can able to use the star and delta starters. And auto transformer startersலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா squirrel cage induction motorக்கு we can able to use the auto transformer starter. The rotor starter வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா slip ring induction motorக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So ஒரு question படிக்கும்போது we should know what are the different options given to you and where it is applicable, okay? So DOL அப்படினாலே single phase induction motorக்கு highly applicable. So your answer is the first option A, okay? The third question. Yeah, reluctance motor is a dash. So you can able to see 4 different options given here. Reluctance motor அப்படினா என்ன? Yeah, it is a single phase reluctance motor வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு single phase salient pole synchronous cage type induction motor, okay? It is a self starting type synchronous motor தான். Reluctance motor is a self starting type synchronous motor. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You'll be having a 2 things, nothing but your main winding and auxiliary winding, and you'll be having a stator and rotor construction கண்டிப்பாக இருக்கும். The stator வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமோ the same thing தான் இங்கே நீ பார்ப்பீங்க. And rotor வந்து பார்த்தீங்கன்னா unsymmetrical magnetic construction உங்களுக்கு இருக்கும், ஓகேயா? So reluctance motor is a self starting type synchronous motor, okay? And now we are going for the fourth question. Yeah, a stepper motor having a resolution of 300 steps per revolution and running at 2400 rpm has a pulse rate of dash pps. So நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து pps வந்து கேட்டிருக்காங்க, am I right? pps வந்து கேட்டிருக்காங்க. So pps அப்படின்னா SPS by 2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. SPS அப்படின்னா steps per second, ஓகேயா? steps per seconds உங்களுக்கு வேணும், steps per second உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா revolutions per second, RPS revolutions per second into number of steps per revolution. இதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஓகே? யா, அப்போ RPS நம்மளுக்கு வேணுமே, நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2400 RPM is given to you. எப்படி நம்ம RPS-ஐ மாற்றலாம்? minute into second அப்படின்னா 2400 by 60, am I right? by 60ஆல் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? it is equal to 40 வருது, ரைட்டா? 40 வருது, அதான் வந்து RPS, okay? into number of steps per revolution அப்படின்னா so it is given to you, no worries. So 300, ஓகேயா? கொடுத்துருக்காங்க. So 40 into 300 அப்படின்னா I can write it is 12,000 SPS steps per second. But the question is PPS,
pulses per second எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணலாம், SPS by 2 பண்ணும். ஸோ 12,000 by 2 பண்ணிங்கன்னா your answer is PPS will be I think 6,000. Am I right? ஸோ 6,000 தான் PPS உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ the answer is option C. And yes, my dear friends, thank you.